this lecture about milling. Milling is the step precedes the mixing. That means we cannot do mixing steps for the different substances unless we first try to prepare the powder with all the powder or of all the ingredients with the same particle size through milling. So the milling is the mechanical process of reducing the particle size of the solids, also named as crushing, grinding, and pulverization of the powder particles are exist as either coarse powder or intermediate size particles or fine particles. Coarse powder, that means the particle within the about 800 micron, 880 micron. However, the intermediate size is that means less than the 800 micron. Fine particles, on the other hand, will be less than 75 micron particle size. This is the different particle size within, and we during the milling we try to pass the powder through the sieve of the required size. Now we will talk about the application of milling in pharmacy. That means what is the benefit of milling and its effect on the efficiency of the product. First, the reduction of particle leads to increase in specific surface, which means the surface area per unit weight. The increase in the specific surface will increase the solubility of poorly soluble medicinal substance and finally enhance its activity. You know, the intermediate, or what is called the surface area of the substances, that's if we decrease, that means reducing the particle size of the substances. For particle of 800 micron can be divided to about 8 particles, individual particles of 75 micron in case of the fine powder. That means the surface area of the reduced particle will be increased. And if it is increased, the surface area, that means the substances under the effect or will subjected to the moisture will be more and will absorb more water, and that will lead to the higher solubility. So it is very important to use fine powder with the small particle size
rather than the coarse powder to solubilize the poorly soluble medicinal substance. يعني احنا هسه اذا نجيب شكر خشن ونفس الوزن غرام ناخذ من عنده، وشكر ناعم مطحون، نشوف المطحون يذوب اسرع واكثر من الخشن، هو نتيجة لتعرضه للووتر والابزوربشن مالته للووتر راح يكون اكبر، ولهذا يذوب اسرع. وهاي الظاهرة نستعملها بالsolubilization of the substances. واحدة من أهم الابليكيشنز بالفارماسي، وهي فد مشكلة الحقيقة، هي هاي الموضوع مال الانسوليبل medicinal substances ونريد نحضر من عندها، هي insoluble ونريد نحضر من عندها شراب، فنسوي reduction بالبارتيكل سايز حتى تذوب المادة. طيب، the second applications or benefit of reducing the particle size is drying of wet masses may be facilitated by the increasing the surface area in milling on milling. يعني من بعد الميلينج أو بعد الجرانيوليشن أو إيش، إذا هي الباودر أو فاين بارتيكل، الدراينج راح يكون أسرع لتعرضه لنفس السبب، surface area مالته عالية أكثر من الخشن، فراح يتعرض للدراينج وللحرارة بسرعة فيسرع من عملية الدراينج. Third, improve the uniformity of solid mixture. طيب، هنا احنا نخلط مواد خشنة، راح يصير sedimentation, dropping of the heavy particle down side، يعني ينزل إلى عمق المكسر البارتيكل الخشن اللي أثقل، والخفيف راح يكون بالأعلى، طبعا الميكسينج راح يتأثر. بينما إذا من same particle size fine راح تكون الديستريبيوشن مالتها واليونيفورميتي أعلى. well distribution of coloring substances، يعني إذا الكلرنج سبستانسز فاين بارتيكل يمكن أن تتوزع خلال الميكسينج على كل الباودر، فيصير الكلر متساوي، مو مثل يعني بعد الكبس يصير جزء من الحباية بها كلر أزيد من الجزء الثاني، أو وجه أقوى بالكلر من الوجه الثاني. هاي نتيجة لعدم تساوي الكلر بالمكستشر. فبينما إذا نخلي الكلرنج سبستانس fine very fine particle size راح تنتشر وتتساوى مع المكستشر كله. اللوبريكانت مثل المواد المغنيسية مستيارات اللي نريدها outside of the tablet exhibit good finishing of tablet، هم تتوزع بسرعة إذا هي fine powder على كل، وتعطي البنفت مالتها هو shine shape، يعني اللمعة والهذا على الحباية تتساوى. Yes. Obviously, when we talk about the particle size, we should know how the size distribution is carried and measurement.
The method used either microscopically, we can measure the particle size under the microscope. There is what is called ruler or micro eyepiece in the microscope, by which we can point it the two size of the particle size and measure it under the micro ruler of the microscope, or by sieving. Sieving can use different size of sieves. So we pass the powder through a series, يعني تسلسل بالنمبر of the sieve, set of the sieve, started from the coarse pores to the fine pores. The last sieve with the very fine can be mentioned the number of the sieve where the powder stopped, cannot pass this type of sieve number. At that time we can put the name and the number of the sieve where the powder could not pass this sieve. نقولها بالعربي، احنا نستعمل سيت من المناخر الواحد فوق الآخر، different size من العالي يعني البور الخشنة إلى الناعم. فنخلي الباودر بالتوب، وهاي السيت مال السيفز موضوعة على جهاز يسوي بي شيكينج. فخلال الشيكينج راح ينزل الباودر إلى فد درجة من البارتكلز البورز الناعمة راح يوقف. فنشوف الرقم مال السيف اللي وقف به الباودر ما عبر، وذاك نسميه باسم السيف القبلة. يعني هو وصل مثلا السيف نمبر 100 ووقف، يعني هو عبر 90، فنقول pass the sieve number 90. هاي إشارة للبارتيكل سايز، والنمبر اوف 90 همينه مكتوب على السيف ايش قد مايكرون، كم مايكرون هذا السيف. اوكي. milling technique or milling steps on the different type of mill. Feed short first, then grinding, and the last step discharge part. The rate of discharge should be equal to the rate of feeding. This is the best technique we have to follow here. The rate of discharge should be equal to the rate of feeding. Or a reversed term, another term, we can say the rate of feeding should be equal to the discharge rate. If the rate feed is low, the amount of undersized or fine powder is minimized. If rate of feed is too high, it remains longer in milling step because its discharge embedded by the high amount of material larger than mill capacity. يعني بكل أنواع الميلز الميلينج apparatus
هنالك خطوات هي الفيد شوت يعني إملاءه للهوفر، والجرايندنج بارت يبدأ بالطحن، وديسشارج طريقة الإكزت يعني طرح الباودر المطحون. فدائما احنا نراعي القاعدة انه نسوي feeding continuously to be equal with the discharge. كل ما نشوف الريت اوف discharge للماكينة فد معين بمقداره نسوي feeding يعني إملاء. إذا كان الفيدنج لو طبعا يقلل من عملية الطحن والحصول على الفاين باودر. إذا عالي راح يسوي إعاقة للعملية ويتأخر الميلينج، فلازم تكون متساوية الفيدنج ويا الديscharge ريت. Okay. The process of milling. We have two types: open circuit milling, getting the desired size of particles by one's operation. مرة واحدة directly نحصل على particle size المطلوبة. The second type, closed circuit milling. The reduced particles are passing through such device to isolate the oversized particles type and return it to the grinding chamber to be subjected for further reduction size. بهاي النوع من المكائن اللي بيها الريدكشن or milling by closed circuit يكون الباودر المطحون من نسوي فيدنج بناعم وبأكثر يعني أعلى من الناعم. فالناعم راح يمر بالسيف ويبقى اللي over the size راح يصير return by certain device، راح يرجع للهوفر مرة ثانية ويدخل للريدكشن، فيظل البارتيكل العالية ما تطلع، ما يصير بيها discharge، ترجع للجرايندر مرة أخرى. There are different types of mechanism through the reduction of this particle size. First, the cutting. Here, the material is cut by means of sharp plates, as you see in the first schematic diagram. Compression, like what happened in the ruler type of mill. In this method, material is crushed by application of pressure. Impact occurs when the material is more or less stationary and is hit by an object moving at high speed, or when the moving particle strikes stationary phase, like in the hammer type of the mill. In either case, the material shatters to smaller pieces. Usually both will take place since the substance is hit by a moving hammer and the particles formed are then thrown against the casing of the machine. That means the particle would discharge. Attrition in this type of mechanism, the material is subjected to pressure as in compression, but the surfaces
are moving relative to each other, resulting in shear forces which break the particle. Now the hammer mill. The hammer mill, the most popular method used in the pharmacy application. The hammer mill can be used for almost any type of size reduction. Its versatility makes it popular in pharmaceutical industry, where it is used to mill dry material, wet filter press, cakes, ointments, and slurries. This is the schematic diagram of mill hammer. Hammer consists of different type of device through which the material will rotate it in high speed and will be struck or impacted by these devices, then transferred to the fine particle, which can pass or discharge through the screens to a fine particle. This photograph for the hammer mill inside. The size of a product, particle size, controlled by speed of hammer mill and the size and type of screen. So this system, of course, is a closed system to reduce dust, and it is used for all size of reduction. This is the schematic diagram for the hammer mechanism, where the screen size and or thickness and the speed play an important role in the preparation of the required particle size of the powder. For a given screen, smaller particles are obtained with high speed of rotation. يعني إذا ثبتنا الثيكنس مال السكرين اعتبرنا ثابتة، يصبح الفاكتور اللي يتلاعب بال يسوي adjustment أو control the size of the particle هو the speed of rotation. إذا for a given rotor speed and screen opening, a thicker screen produces smaller particles. So إذا بحالة أخرى إذا ثبتنا السبيد وكذلك فتحة السكرين ثابتة، الثيكنس مال السكرين راح يكون له دور في حصول على smaller particles. The advantage and disadvantages of hammer mill. Advantages: it is rapid in action and is capable of grinding many different types of material. They are easily to install and operate. The operation is continuous. يعني ببساطة نهيئ الماشين ما بيها تعقيدات، أو ننظفها ونرجعها، كلش بسيطة. Third, there is little contamination of product with metal absorbed from the mill, as no surface move against each other. في هذه الحالة الهامر mill
لا يوجد عوامل أخرى باحتكاك مع الميتال، المادة مع الميتال، ولهذا contamination of the product ويا الميتال قليلة جدا الاحتمال. تختلف عن الكمبريشن ميثود اللي تدور اثنين متعاكسة من الرولرز واحدة، والميتال يتعامل ويا المادة باحتكاك. هنا ماكو احتكاك بالهامر ميل. The particle size of material to be reduced can be easily controlled by changing the speed of the motor or rotor, the hammer type, shape and size of screen. screen هي الفتحات، نغير الفتحات، الحزام الفتحات نغيره إلى small size، نحصل small particle، والسبيد إذا نزيده كذلك للروتر نحصل على small size أكثر وحسب المطلوب. هاي الادفانتج. disadvantage heat build، يعني الماكينة تحمى بسرعة. الهامر mill cannot be employed to mill sticky fibrous and hard material، للمواد الستيكي اللاصقة، الفايبرس يعني مثل النباتات، صعبة الماتيريال. screens may get clogged. أحيانا واحدة من disadvantage إنه هاي السكرين الفتحات تنغلق، فإلا نفتحها وننظفها. wearing of mill and screen is more with abrasive material، يعني أحيانا السكرين هاي تتلف نتيجة للاستعمال الأبريسيف، المواد اللي تتآكل. إذا استعملنا مواد تتآكل وحامضية راح يصير تلف بالسكرينز، الفتحات الموجودة بالمشين.